안녕하세요, Sunim. So I have a question about self and me. Like in one of your previous Dharma talks, you said Buddha, Sangha, Dharma, the three jewels, are all within self, within me, within I. So I want to understand the self a little bit deeper. I'm aware that in Buddhism, they have a well-defined concept of self, but I want to understand what is your interpretation of self. When you basically, also when you said like three jewels are within self, in that context, what is self? Like, is it consciousness or not, or whatever it is? Finally, uh, from your explanation of self, from understanding of self, how do we relate that to others, sentient beings? That's my question. 부처님께서는 어떤 특별한 철학이나 교리, 사상 이런 것을 원래는 말씀하지 않으셨습니다. So Buddha never actually taught any philosophical framework or any concepts from an academic sense. 그것은 다 부처님 이후에 후대 사람들이 부처님의 가르침의 요지는 이렇다. 이렇게 교리화시키고 철학화시키고 논리화시킨 결과입니다. So those are the efforts of others that came after his death who took a look at his teaching and tried to put that in certain frame of philosophical, academic, logical, whatnot. 부다의 가르침은 매우 심플합니다. However, Buddha's teaching is very simple. 상대가 괴로워하면 If somebody is suffering, 왜 괴로운가 하고 질문을 합니다. is asking back, why do you suffer? 또 이래서 괴롭다 하면 또 왜 그런가 하고 또 질문을 합니다. And if that person replies back, this is why I suffer, and then you ask the question back, why is this happening? 그래서 결국은 그 질문자가 스스로 괴로울 일이 없네 하는 것을 자각하게 하는 겁니다. And ultimately, the intended result is for the questioner himself to realize that there's nothing for him to suffer about. 그래서 그가 슬픔을 가시고 얼굴에 미소를 짓는 거예요. And that's at that point, the questioner will smile, and knowing that his sadness or suffering has gone away. 이것이 대부분 다 대화체로 되어 있습니다. And all this is basically in a form of a dialogue. 우리가 그 글을 읽었을 때 뭐 용어가 복잡하고 이러면 그건 다 후대에 만들었다 이렇게 이해하시면 돼요. So if you're reading some Buddhist literature and text or sutra and it's very complex, there are different words there, then you realize that these were all made post Buddha's death. 그 당시 인도 당시에 브라만교가 있었습니다. So when Buddha was alive, the mainstream religion in India, in that region, was Brahman. 그리고 우파니사드 철학이 있었습니다. Based on the philosophy of Upanishad. 또 그에 반대해서 여러 철학이 제기됐습니다. And also there were other competing philosophies. 그들이 이것이 옳다고 주장을 하면 부다는 그게 옳다고 주장할 만한 근거가 없지 않느냐 이렇게 문제 제기를 했습니다. So when all these different branches of philosophy religion said, my way is the correct one, is right, then Buddha would ask, do you have evidence to back up your claim of being correct? 이것은 옳고 이것은 그러다 이러면서 그 논쟁에 참여한 적은 한 번도 없습니다. So Buddha never actually involved himself in a debate between this way is right or this way is wrong. 한 예를 들은다면요. For example, 한 젊은이가 와서 저 바라문들이 말하기를 사람이 아무리 죄를 많이 지어도 강가강에 가서 목욕을 하면 그 죄가 다 없어지고 하늘나라에 태어난다고 합니다. 그 말이 맞습니까? 하고 물었습니다.
So, for example, one story tells of a young man coming to the Buddha and asking, those Brahmins, clergy over there is saying that no matter how much sin you have committed, how much crime you have done wrong, if you swim in the river of the Ganges River and atone for it, then you go to heaven. Is that correct? 근데 이거를 부다는 맞다, 틀렸다 이렇게 대답한 적이 없습니다. But Buddha never answers those questions with yes or no. 그냥 되물었습니다. He just asks the question back. 그들의 말이 맞다면 If Brahmins, what you heard is correct, 그럼 강가강에서 살고 있는 물고기가 가장 먼저 하늘나라에 가겠네 이렇게 말했습니다. so he said, if what you heard is correct, then the fishes swimming in the river Ganges will be the first ones to reach heaven. 그러니까 그 젊은이가 알았습니다, 부처님. 알았습니다, 부처님. 잘 알았습니다, 부처님. 이렇게 대답했어요. And then upon that, the youth replied back, said, Buddha, I realized. I know now and I know now. 그러니까 그 브라만교를 배척하지도 않았고 So he didn't say anything against the Brahmin religion, 또 그렇다고 그것을 긍정하지도 않았습니다. nor did it confirm any beliefs from the Brahmin religion. 그렇기 때문에 그 당시에 브라만과 우파니사드 철학에서 주장했던 것이 네 가지의 철학적 요소가 있었습니다. 네 가지의 무슨 요소가 있다고 하셨습니까? 철학적인 그런 주장이 있었다고 네 가지. So the mainstream beliefs or the dogma of the Brahmin religion at that time, based on the Upanishad philosophy, had four main tenets, really. 저 하늘에는 브라만이 있다. That there is a Brahman that exists in heaven. 그 브라만은 이 세상 만물을 창조했다. And this Brahman created everything that you see in this world, 그러니까 우리 인간도 창조했다. as well, including the human beings. 그래서 우리에게는 그 신의 분신인 아트만이라는 것이 우리에게 있다. And so therefore we have this thing called Atman, which is a part of the Brahman. 이 아트만은 변하지 않고 항상 하는 것이다. And this Atman is unchanging and eternal. 그리고 이것은 더럽지 않고 깨끗한 청정한 것이다. And this is not something that's dirty, but it's pure and clean. 그리고 이것은 괴로움이 없고 즐거움만 있다. And this Atman does not suffer, but only enjoys joy, only has joy. 근데 부다께서는 신의 분신이라고 하는 아트만이라 할 것이 없다. But Buddha said there's no thing called Atman that is a part of the larger God, Brahman. 두 번째는 항상 하는 것은 없고 뭐든지 다 변화한다. And he also said there's nothing that's eternal and everything changes. 그러니까 부정하는 용어만 있지 이거다 하는 이런 용어가 없습니다. So how he taught is that he denies or proves the fallacy of the existing beliefs or system. There's nothing there's nothing that he says that says this is the way. 그러니까 아나뜨에서 아트만을 부정하는 아나뜨, 그 다음에 그 니자를 부정하는 아니자 이렇게 앞에 부정의 언어만 붙어 있다. So basically, he puts a negative prefix to the existing belief system, so that he proves that these things do not exist. But however, he doesn't introduce a new absolute concept to replace them. 그 다음에 청정한 것이, 성스러운 것이 있다 할 때 성스럽다 할 것은 없다. 이 부정, 성스럽다 할 것이 없다 이렇게 말했습니다. And when they said this is pure and clean and sacred, Buddha said there's nothing that you can call it inherently sacred.
항상 즐겁다 이렇게 말하는데 즐겁다 할 것도 없다. 괴로움이다 이렇게 말했어. 그러니까 즐거움과 괴로움이 이렇게 돌고 돈다 이렇게 말했어. And when they thought that this is eternally joyful, Buddha taught there's nothing you can point to and say this is eternally joyful, that this leads to suffering. 그러니까 무엇이 있다라는 말씀은 한 번도 한 적이 없습니다. So he never said that something is there. 무엇이 없다 이렇게도 말하지 않았습니다. He didn't, likewise, he never said that something is not there. 왜냐하면 우리가 사물을 인식하면 있다는 생각이 일어나고 사물을 인식하지 못하면 없다는 생각이 일어나기 때문에 있다 없다가 존재의 개념이 아니라 인식의 개념이라는 거예요. And that's because he realized that the fact that something is there or something is not there is a function of our perception, limited perception, not a function of the existence itself. 그것이 너의 인식에서 일어난 줄을 알게 되면 거기에 집착하지 않게 된다는 거예요. And if you realize that your reality is a function of your own limited perception, that you no longer attach yourself so much over your own reality. 그러니까 부처다 중생이다 이것도 별개로 존재하는 게 아니라는 거예요. And he also said that goes to that there's no really difference or separation between what is a Buddha and what is a layman. 우리가 어리석으면 사물을 사실대로 알지 못하니까 심리가 괴로움이 생겨나는 거예요. And if we are foolish, then we don't really perceive the truth of that existence, and that leads to suffering. 그럼 이것을 이름하여 중생이다 이렇게 부르는 거예요. And at that state, you are just a layman. 그리고 우리가 진실을 발견해서 이렇게 괴로움이 이렇게 사실을 사실대로 발견하게 되면 괴로움이 사라져 버려요. But when we discover the truth and realize the truth as the truth, that leads to an absence of suffering. 이 상태를 부처다 이렇게 말하는 거예요. And at this state, you are now the Buddha. 부처 따로 있고 중생 따로 있는 게 아니에요. And there's no two different existence between a Buddha and a human being, a layman. 마치 불을 켜면 밝아지고 불을 끄면 어두워지는 것과 같다. The same thing as hitting the light switch on inside a room or hitting it off and becoming dark again. 그래서 우리는 그 불을 켠 상태를 좀 지속적으로 유지하는 게 필요합니다. So what we are trying to do with spiritual practice is to sustain the length by which the light stays on. 그래서 항상 지금 여기 깨어 있으라는 거예요. That's why we teach that you have to be awake in the here and now. 그것을 누구든지 놓치게 되면 괴로움이 발생하고. But if you lose that focus, then you will lead to suffering. 아무리 괴로워하던 사람도 그것을 순간 딱 알아차리게 되면 괴로움이 사라진다는 거예요. And no matter how you suffer previously, but at the moment or if you focus on the here and now, then all that suffering will go away. 우리가 붓다에게 귀의한다는 뜻은 The fact that we take refuge in the Buddha 우리의 마음을 늘 여기 깨어 있어서 그 괴로움이 없는 상태를 유지한다는 뜻입니다. then it's not really a promise that commitment we make to ourselves for us to be focused in the here and now and live in the absence of suffering. 담마에 귀의한다는 것은 이런 이치, 사실을 사실대로 파악하는 깨어있는 상태를 늘 유지한다는 뜻입니다. And when we say we take refuge in the Dharma, we're committing to ourselves to know, to be able to know the truth as the truth. 그러나 우리의 현실은 그렇게 늘 깨어있지 못합니다. However, in reality, we cannot always be so mindful or focused and awake. 그러나 그런 늘 깨어있지 못하지만은 깨어있는 상태를 유지하기 위해서 꾸준히 이렇게 나아가는 사람들이 있다. However, although we cannot be constantly awake all the time, there are people who strive to maintain the sense of awakeness as long as possible. 이런 사람들을 수행자라 그래요. And these are the people that we call spiritual practitioners. 나는
그런 사람의 일원으로서 나아가겠다는 거예요. And you're committing yourself as being a part of that cadre of spiritual practitioner. 또 이런 사람들의 수행자들의 모임이 나는 일원으로 살아가겠다는 거예요. And also commit yourself to live among people who are engaged in this practice. 그러니까 우리가 모여서 어떤 일을 할 때는 이 입장을 분명히 하고 대화가 진행이 돼야 된다는 거예요. So when we come together as a community and try to do something, accomplish something, we have to have this as a foundational piece to any of our activity and collaboration. 뭐 돈을 벌겠다, 뭐 지위를 높이겠다, 왕이 되겠다, 이런 뭐 보석을 뭐 구한다, 이런 다른 목적을 가진 사람하고 대화하면 우리가 이런 얘기를 할 수가 없는 거예요. And but if you want to seek to work with somebody who's seeking wealth or power or position or stature or jewels, that conversation cannot really happen because you're coming from fundamentally different place. 그런 파워를 얻는데 뭐 어떻게 하면 됩니까? 돈을 버는데 어떻게 하면 됩니까? 이래 묻는다면 여기는 대화가 성립하지 않습니다. And if somebody comes to you and asks you a question, what can I do to earn more money? What can I do to gain more power? That conversation itself cannot really happen. 그건 세상에 가서 물어보라는 거예요. Then you have to say, go back to the world and ask those in the world. 뭐 부부가 결혼을 해야 됩니까? 뭐 혼자 살아야 됩니까? 이혼을 해야 됩니까? 직장에 다녀야 됩니까? 그것은 사람 개개인이 선택할 일입니다. Should I marry or should I get divorced? Should I take this job or that job? That's really up to individual choices. 그걸 제가 상담하는 건 아니에요. That's not something that I consult about 저는 거기에 아무런 관심이 없습니다. because I have no interest in that. 여기는 어떻게 하면 괴로움 없이 살 수 있느냐가 관심이에요. The only interest I have is how can I live without suffering? 결혼을 해도 괴로움 없어야 하고 So if you get married, you should get married and live as a married person without suffering. 예. 또 직장에 다녀도 괴로움이 없어야 하고 If you go to work, you should go to work without suffering. 사표 내고 나와도 괴로움이 없어야 하고 And if you quit your job today, you should quit without suffering. 네, 건강해도 괴로움이 없어야 하고 If you're healthy, you should be without suffering. 오늘 병이 나도 괴로움이 없어야 한다는 거예요. And if you're sick, you should always also be without suffering. 여기서 어떻게 사느냐 그거는 각자 알아서 할 일이고 The how of your life is up to you. 어떻게 하든 괴로움 없는 상태를 유지하느냐 하는 것이 수행자들의 관심이에요. But how to live without suffering, that's our main interest as spiritual practitioners. 근데 여러분들은 자꾸 어떤 기술적인 지식적인 문제로 접근을 해요. But you tend to approach Buddhism from a skill perspective, knowledge or function perspective. 제가 여러분과 대화하는 것은 인생 문제를 소재로 해서 담마톡을 하는 거지 인생을 어떻게 사는 게 좋다고 상담하는 게 아니에요. So the conversation we engage in Dharma talk is that we use your everyday life issues as a segue, as a way to segue into the underlying Dharma, not to really solve your life's problem. 그래서 우리가 이 수행자의 모임에서는 반드시 상기를 먼저 하고 모임을 시작합니다. So that's why before in a meeting for the practitioners, we always reiterate that we take refuge in the three jewels. 오늘 우리들의 모임은 괴로움이 없는 열반의 경지로 나아가기 위해서 우리는 어떤 관점을 가져야 하느냐 이런 목적의식을 분명히 하고 이제 대화가 시작이 되는 거예요. And we want to make sure that everybody understands before we start our dialogue that as spiritual practitioners, we're here participating in this community as people who wants to go towards nirvana, to live a life without suffering. Okay. One distinction that I want to make here is that I want to understand, like when you said that you should not suffer, or you're talking about a concept of I or you. I should not suffer, right? Like you said, I want to be a king. I want to understand this concept of I. Like why? What is this thing called I that doesn't want to suffer, that doesn't want to
create problems to others. So I want to understand the relationship between I, the concept of I, and why is that? I want to kind of understand it fully so that I know why I should not suffer. What? Why does it matter that I should not suffer? So I want to understand I so that I can understand why I should not suffer. 자동차 이게 문을 우리가 건드리면 이렇게 삐삐삐삐 하고 이렇게 경고음이 들어오는 그런 차 있는 거 아십니까? So do you know or car experience a car? I guess when you touch a car or when you back into it and move it by mistake, then some cars emit a warning sound. 아세요? Have you ever experienced that car? Have you ever encountered those cars? Yes. 누가 그렇게 경고를 합니까? Who is it about in that car that's actually emitting that warning sound? It's that machine. 그 기계요. 그게 어느 부분이 Which part of that machine that's called a car is emitting that sound? Maybe a computer inside. 컴퓨터? 안에 있는 컴퓨터요? 컴퓨터를 분해하면 거기에 어느 부분에서 경고음을 한다는 게 있습니까? And if you take apart the computer, the board itself, is there a specific part that's emitting that sound? No, it has to be combined together with 다 sensors 결합이 and 되고 해야지 소리가 나죠. 그러니까 그런 우리가 자동차는 불도 밝히고 움직이기도 하고 경고음도 내고 그러는데 누가 있어서 그렇게 합니까? So, a car makes sounds like that, emits sounds, the engine, it moves, it also has lights on. Is there somebody that does that? no. 그러니까 그런 작동을 하지만은 작동의 주체가 없다 이런 얘기입니다. So what I'm trying to get at is that a car functions as prescribed, but there's no underlying mover of those functions that you can point to. 근데 만약에 자동차를 모르는 원시인이 본다면 그렇게 작동하는 주체가 있다고 생각할 거예요. But if some primitive person looked at the car for the first time and saw all its functions, that primitive person would think that there's some kind of master that's driving that car, that's doing those functions. 그것처럼 우리는 이렇게 여러 가지로 작용을 하지만은 이 작용의 주체라고 할 것이 없다. 그것이 있다고 생각하는 것이 바로 아트만이고 그것이 무지의 소산이라는 거예요. So, like human being is this system, this thing that actually functions, and we tend to think that there is an underlying something that's driving and mastering all those functions and intentionally making those functions happen. However, what we are teaching is that there's no such driving core that does that. And if you think that is what Atman is. In Buddhism, that is the source of all ignorance. 자동차가 경고음을 보낼 때 이 작동의 원리를 아는 사람은 경고음을 멈추게 할 수가 있습니다. 작동의 원리를 모르는 사람은 거기 작동자가 노해서 그렇다 해서 재산을 지내든지 자동차를 부숴가지고 그 작동자를 차단한다든지 이렇게 접근하기가 쉽다는 거예요. So if a car emits an alarm, and if you know about the functions of the alarm, then you can easily go into the car and turn off the alarm. But if you don't know how the alarm works inside a car, you either believes that the car is angry and that's why it's raging at you, or you go in and destroy the car into bits and parts and try to find out what's causing that alarm. 우리에게도 괴로움이 발생하는 것은 그 경고음 같이 생각한다면 그러면 어때서 이런 괴로움이 발생했느냐 하는 거를 원인을 규명해서 그 부분을 조정을 하면 괴로움이 사라진다는 거예요.
So, if we make an analogy of your suffering to this car's alarm, all we have to do is understand how the suffering happens as a function of yourself, and then go in there and turn off that function. 근데 우리는 뭐 내가 있느냐 없느냐, 하나님이 벌을 주느냐 안 주느냐, 전생이 어떠냐, 자꾸 이렇게 접근하는 것은 이 작동의 원리를 모르는 상태에서 어리석은 사람들이 이런저런 행동을 하는 거예요. 생각을 하고 행동을 하는 거예요. But if we're foolish, when we encounter suffering within us, if we're foolish, we start going into what is this self and what is this I, with the master of me that's suffering, or why is God punishing me, or what did I do in my previous lifetime that I'm reincarnated as this suffering being. 이해가 쉽지가 않죠. I know it's not easy to understand. 그러니까 선에서는 너가 누구냐, who are you, 이런 질문이 있습니다. So in Zen, there's a question, right, that's asked you, who are you? 그것을 아주 탐구하고 탐구해 가야 합니다. And you have to really explore, investigate that question. 이것이 나인가? 아니야. 이것이 나인가? 아니야. 이것이 나인가? 수도 없이 탐구에 들어가야 합니다. And you have to engage in countless investigation. Is this me? No. Is this me? Or no, is this me? 이렇게 가다 보면 나로 갈 게 없네. 뭐라도 찾을 수가 없습니다. But as you investigate further and further, you realize that you cannot really point to one thing. You cannot find that one thing. That's me. 그래서 그렇다면 나란 정말 무엇인가? 이제 그때 화두가 잡히는 거예요. And that's when you actually start really answering, really investigating this question, this koan. Then what is me? 이게 아는 것이 다 끝나야 됩니다. So at that level of spiritual practice begins when your intellect stops. 근데 아는 것은 어떤 것으로 해도 안 되고 이제 모르겠다. 모르는 가운데 그러면 이것은 무엇인고 할 때 바로 탐구에 들어가게 된다. So the real nature of Buddhism investigation starts when you admit that you cannot answer the question based on intellect. So it really starts from a place of admitting not knowing. 거기서부터 이제 진정한 자기 문제가 되는 거예요. At that point, it really becomes your problem. 그래서 어느 순간에 자기가 경험을 해야 합니다. And at that moment, you have to experience it. 그럴 때 이 괴로움이 사라져 버립니다. And that moment of experiencing it, your suffering will go away. 근데 이 지식으로 생각으로 내라는 건 없어. 이렇게 해봐야 괴로움이 안 없어지고 그냥 있습니다. But no matter how well intellectually you recognize and admit that there's nothing you can call yourself, your suffering will not go away. You'll still be there. 그래서 이런 교리로 접근해서는 경험할 수가 없습니다. That's why you cannot experience that if you approach it from a perspective of a dogma. Thank you. 네, 소감을 잠깐 들어보겠습니다. Let's go back to the questioners and ask for their comments. Thank you, Sanim, a lot. I basically understood two main things of us, and I understood your kind of interpretation of what those three jewels reside within me means from your point of view. I think that I got much more clarification on that. So thank you for that. And the second thing I realized that is that just like you suggested Young, the second questioner, to come and join you in your journeys with Philippines or Afghanistan or wherever, so that he understands or he appreciates like what gratefulness means. But similarly, I want to kind of give an opportunity, kind of spend some time with you to understand me, to understand, like you asked the question, who are you? And to answer that question, we have to forget everything and
really start from the with understanding of nothing, and then try to answer that question. So I would like to kind of see whether I can do that. Thank you very much.